Goedemorgen. We zullen starten met een hele lessenreeks over of in verband met Access. Access ken je waarschijnlijk niet zo erg goed als programma. Is ook een van de moeilijkere programma's van het Office pakket. Althans, dat schijnt zo te zijn. Eigenlijk is het heel gestructureerd. En een keer dat je die structuur door hebt, dan valt daar heel vlot mee te werken. Vooraleer dat we gaan starten effectief aan dat pakket en aan het boek dat dat pakket begeleidt, ga ik jullie eerst keer uitleggen waarom wij Access zijn, wat daar de waarde en de kracht van is. En ik zeg, ik ga dat uitleggen, maar ik kan het niet beter doen dan in het volgende filmpje. Dus ik ga jullie een filmpje tonen van iemand anders en in dat filmpje ga je dat perfect uitgelegd krijgen. Ik ga af en toe dat filmpje onderbreken en zelf nog wat extra duiding geven. Hi, my name's Taylor and I'm going to give you a high-level overview of database architecture. Understanding the big picture and principles of database management will help you as you're getting into the more technical concepts like ERD further down the road. So let's say you're opening your own online store for something like specialty cat accessories, and you want to be able to keep track of all sorts of information surrounding your sales. Most people would just open a spreadsheet and start putting in things as orders come in. Maybe it looked like this. Mary's our customer, she buys a cat leash, and you capture all this information. And you just record this information for each of your customers that trickle in. But maybe later Mary buys something else, like 3 cat leashes, and at this point she's moved to a bigger place to have room for all her cats, so her address is different. Now you've got redundant information, some contradicting values for your customer's address, and if your specialty cat store got enormously popular, these issues would just escalate. Mary calls to ask about one of her orders, and when you pull up her information, you get 3 different addresses, all these disorganized orders, and you're not even sure you're looking at the correct customer because there are 3 different Mary Johnsons in your spreadsheet. You could see how this might lead to a messy situation. Shipments could get sent to the wrong place, customers might get mixed up, and the wrong products could get sent to the wrong people. So how would you resolve this? Instead of having just one massive spreadsheet, you'd separate the information into different bite-sized tables. Ik ga even onderbreken. Je zal in de vertaling zien die overigens voor de rest prima is, maar hier ga je merken dat er een foutje gebeurt. Dus je zal in die vertaling zien dat men spreekt van tafels. Dat is helaas de letterlijke vertaling uit het Engels. Table wordt tafel, maar hier gaat het niet om tafel, maar wel de vertaling table is een tabel. Dus als je dat nog een keer ziet staan in de rest van deze ondertiteling, tafel, daarmee bedoelt men eigenlijk tabel. So with our cat store, for example, you might start by creating a table that lists all of your customers, and then a separate table that lists out all your products, and then another table that records each of your orders. This separates the data you're pulling in a much more efficient way. So here's what your customer table might look like. You can see we've got Mary again, but now she won't be repeated into several different rows. Any change to her address, contact info, or even name can be updated in this one consolidated place. The product table would have all your cat accessory inventory. As you add or remove items, this would be the one place where you'd make those changes, and orders would keep track of every single sale you make. Now these tables, although separate, have connections to one another, and it's these connections that form the database. Let's dive in and take a closer look to see what these interactions look like. We'll start in the customer table. Let's say someone goes to our online store and makes a purchase. It's a guy named Ronald, and he's in the market for a cat costume and buys one from our store. When he checked out, he entered all his contact info, and we've recorded it in this customer table and assigned him a customer ID. Let's move over to the product table. This lists all our inventory, and here's the cat costume he wanted. We keep track of it with a few fields here, like product ID, quantity in stock, and product type. And then when Ronald actually ordered the cat costume, we record that specific purchase information in the order table. Here you can see we pulled in the customer ID from the customer table, so we know it's Ronald. We also pulled in the product ID from the product table, so we know that he purchased this cat costume.
And there's other data in here that tells us about the date of the sale, shipping address, quantity, etc. It's pretty obvious that this system we're using now is far more organized than our single spreadsheet from earlier. Not to mention, it's far more robust in handling large amounts of data and information. Goed, wat je dus zal doen, in plaats van één grote lijst of één grote tabel te maken met alle informatie, wel, in plaats van dat te doen, ga je eigenlijk verschillende kleinere tabellen met informatie gaan maken. Eentje voor de klanten, eentje voor de producten, eentje voor de bestellingen en noem maar op. En als je dan een overzicht wil hebben van kijk, welke klant heeft wat besteld en welk product was dat en in welk order zat dat enzovoort, dan kun je gewoon die verschillende stukjes informatie gaan opzoeken en gaan verbinden. Dus zo werkt Access. Je gaat eigenlijk gestructureerd gaan nadenken over die informatie. Je plaatst dat in verschillende tabelletjes en dan ga je nadien wel via bepaalde opzoekingen, we zullen dat wel leren, nadien ga je die informatie juist combineren. Maar dat biedt dus het grote voordeel dat je nooit extra typewerk zal hebben, nooit extra invoer zal hebben en dus ook geen fouten meer zal kunnen hebben. Ik verwijs even terug naar het begin van deze video. Herinner je nog dat die Mary daar een bestelling had geplaatst en een tijdje later een tweede bestelling, maar ze was intussen verhuisd, dus dat adres was veranderd. Kijk, in één grote tabel kom je dat tegen. Dat zit allemaal onder elkaar en je kunt eigenlijk niet meer gaan weten welk adres is het juiste. Hebben we het nu over die eerste Mary of is dat een andere Mary met toevallig dezelfde naam? Wel, in zo'n grote tabel, ja, daar raak je niet meer wijs uit. Je moet je voorstellen dat je honderden, duizenden bestellingen hebt. Dat is onbegonnen werk om daarin te zoeken, om te scrollen. En welke info is dan de juiste? Met Access ga je specifiek in één tabelletje haar gegevens gaan noteren. Moet er iets aangepast worden, dan doe je dat gewoon. Maar je hebt dat dus maar één keer aan te passen. In de lijn waar haar adresgegevens staan, pas je iets aan. Moest dat in een grote tabel zijn met duizenden informatierijen, dan moet je dat 1000 keer gaan aanpassen. Dat is uiteraard onbegonnen werk en het veroorzaakt fouten. Dus Access gaat op die manier werken, gestructureerde tabelletjes, allemaal aparte info, die natuurlijk met elkaar verbonden kan worden. Hoe we daarmee zullen werken, dat gaan we vanaf nu gaan zien in allerlei volgende filmpjes.